Ukrainian forces have made major advances south of Bakhmut, setting conditions to encircle enemy forces entrenched in the village of Klishchiivka, 3 kilometers to the south, says Euromaidan Press in its frontline report. Ukrainians have penetrated Russian defense simultaneously from 2 sides and are effectively encircling the most powerful Russian fortification in this region. Advances south and north of Bakhmut were also reported today by the Kyiv Post's Stefan Korshak, citing various reports. Armed forces of Ukraine service members posting on social media reported armored carrier-riding infantry had crossed the tactically important Sivyersky Donets Canal to the south of Bakhmut. And at one location, Ukrainian foot patrols had penetrated into built-up parts of the city itself. Multiple but unconfirmed posts said Ukrainian assaults had advanced as much as a kilometer, capturing Russian weapons, ammunition, and prisoners of war in the process. And Russian Belgorod is getting hit again. Russian news reports that the air defense is working. По идее, да. Воу. Это уже погромче. The possible undermining of the Zaporizhzhia nuclear power plant by Russian troops will affect the whole world and affect Europe. This was stated by the head of the NATO Military Committee, Rob Bauer, in an interview with the LBC channel. If this happens, then this is a much more serious problem than just a military problem or something just for NATO. This is something that the whole world will be involved in. This will have a large impact on Europe, said the head of the NATO Military Committee. Russian propagandist Martin praises those Russians who are coming to Crimea this summer. He calls this an act of bravery and considers them heroes. Only in Russia. Spending your vacation PN in occupied territory despite being warned about the consequences is called heroism. У нас никогда никто не виноват. У нас никогда никого не снимают. Ну, в крайнем случае отправляют под суд и в тюрьму. Это единственный плохой сценарий для любого чиновника. Но так, что просто сняли за проваленную работу, причем в циничной форме, в демонстративной форме, этого нет у нас. Ну, либо это случается эпизодически, и поэтому это не норма, и этого никто не боится. Знаете, почему я, ведущий политической программы, об этом решил поговорить? Потому что все, что связано с Крымом, это вопрос политический. Это вообще-то вопрос, к которому приковано внимание, много кого, и в том числе и врагов. То есть они же сейчас на дерьмо просто исходят. Простите меня за выражение. Я бы сказал по-другому, еще жестче, но не буду. Они пишут, что это суицидальный туризм, что русские идиоты, что только дебилы могут ехать сейчас в Крым, потому что Крым вот-вот подвергнется атакам. Вот эти простые, добрые русские люди, которые за свой счет, превозмогая все возможные трудности и преграды, едут отдыхать в Крым, самолет туда не летают, и поезда, по большому счету, тоже туда не ходят. Поэтому люди едут за свои. И они даже, возможно, не задаваясь этим вопросом, совершают акт гражданского мужества, деятельного, настоящего патриотизма. Не просто потрындить, не просто постоять с мордой невозможной под песню военных лет, а это и есть настоящий патриотизм, когда людям плевать на то, что там рассказывают хохлы. Людям плевать на то, что пишут в западных газетах. Люди садятся в свои машины с российскими номерами, берут детей, берут багаж и едут отдыхать в наш русский Крым. And from propaganda back to the Russian reality. How Azovstal in Mariupol looks now. Видите, какой здесь индастриал. Жуткий. Суперинопланетная хрень, кажется. Это... Да, выглядит фундаментально. Reaction of a woman on occupied territory upon seeing an Ukrainian drone. Priceless.
This is Russian answer to Tesla. Russian electric car based on the UAZ Loaf was tested in temporary occupied Crimea. The car is planned to be assembled entirely from domestic components. The most interesting thing is the price. It will start with an amount below $32,000. We believe it's worth way less, though. Сейчас включается полный привод. Да, вот электродвигатель, который установлен вместо двигателя внутреннего сгорания. Он в 3 раза меньше и при этом на 30% мощнее. Все остальное осталось прежнее. Коробка передач с раздаточной коробкой, карданные валы, мосты. То есть тут ничего не изменилось. Independence Day parade in Washington, D.C. No comment, only real pride. Let's take a break, guys. This is what American excellence looks like. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.